This is the grammatical sentence formation course being taught by Kathirvelu. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 2. You just write heading need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 2. Need plus to infinitive in bracket negative dash active usage part 2. You see here, need is a main verb. You are aware of it. Plus to infinitive means what? To கடுத்து இன்னொரு verb வரும். That is called to infinitive பேரு. அப்போ need கடுத்து அது வரப்போகுது. Negative means what? We are going to write negative sentences. Understand? Active usage is nothing but subject is the doer, you are aware of it. So need main verb யூஸ் பண்ணலாம், modal auxiliary verb யூஸ் பண்ணலாம், some caseல நவுனாவும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஹியர் நம்ம மெயின் verb யூஸ் பண்றோம். நீட வந்து மெயின் verb யூஸ் பண்றோம். அதோட டு இன்ஃபினிட்டிவ் வரப்போகுது. அப்படி வரும்போது வாட் மீனிங் யூ வில் கெட் வி வில் see from the sentences. Understand? You just refer to part 1 for all explanations about need plus to infinitive in bracket negative dash active usage. So we start? Okay. They don't need to lie and sleep there as we have a separate big room on the second floor of our house. They don't need to lie and sleep there as we have a separate big room on the second floor of our house. எங்க வீட்டுடைய செகண்ட் ஃப்ளோர்ல எங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் பிக் ரூம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் அங்கே படுத்து தூங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to lie and sleep there as we have a separate big room on the second floor of our house. You see here, lie, L-I-E, okay, படுக்கிறது. So here need is a main verb. பக்கத்துல to lie, அது என்னது? to கடுத்து lie verb வருது. to, that is called to infinitive period. அப்ப to lie, that is called to infinitive. Understand? Negative வருதுன்னா அதனால they don't வருது. Okay, next. The sweeper doesn't need to put all those waste papers into that dustbin. The sweeper doesn't need to put all those waste papers into that dustbin. அந்த எல்லா வேஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் அந்த டஸ்ட்பின்னுக்குள்ள ஸ்வீப்பர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The sweeper doesn't need to put all those waste papers into that dustbin. So here it is a main verb to put, that is called to infinitive. Understand? Hereafter explanation is not required, I think so. Okay, next. He doesn't need to move those two bureaus from there as we have kept some confidential files in those two bureaus. Bureaus, B-U-R-E-A-U-S. B-U-R-E-A-U-S. Bureaus. He doesn't need to move those two bureaus from there as we have kept some confidential files in those two bureaus. அந்த டூ பீரோஸ்லையும் நாங்க some confidential files வைத்திருக்கிறதால் அவர் அங்கிருந்து அந்த ரெண்டு பீரோஸையும் மூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to move those two bureaus from there as we have kept some confidential files in those two bureaus. அப்ப here need is a main word to move, that is called to infinitive. Understand? Okay. You don't need to place a purchase order for the stationery items now. We can place an order in the next academic year. You don't need to place a purchase order for the stationery items now. We can place an order in the next academic year. இப்போ ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ்க்காக நீங்க ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் இயர்ல நாம ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். யூ டோன்ட் நீட் டு பிளேஸ் எ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஃபார் த ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் நவ். வி கேன் பிளேஸ் an order in the next academic year. Next. The peon doesn't need to switch on
all the lights and fans when they are not required. The pure doesn't need to switch on all the lights and fans when they are not required. எல்லா லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸும் தேவைப்படாத பொழுது பியூர் எல்லா லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸையும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேய்க்கு பதிலாக எல்லா லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ ஹவ் டேக்கன் டிரான்ஸ்லேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பியூர் டசன்ட் நீட் டு ஸ்விட்ச் ஆன் ஆல் த லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் when they are not required. Next, we don't need to cancel the meeting if most of the members are able to attend it, even if it rains. We don't need to cancel the meeting if most of the members are able to attend it, even if it rains. மழை பெஞ்சாலும் கூட most of the members அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ண முடியுமானால் நாம் அந்த மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to cancel the meeting if most of the members are able to attend it, even if it rains. Next, we don't need to postpone the meeting to some other date as the chairman has requested the vice chairman to hold the meeting on behalf of him. We don't need to postpone the meeting to some other date as the chairman has requested the vice chairman to hold the meeting on behalf of him. அவருடைய சார்பில் அந்த மீட்டிங்கை நடத்து சேர்மன் வைஸ் சேர்மனை ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா நாம் அந்த மீட்டிங்கை வேற ஒரு டேட்டுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to postpone the meeting to some other date as the chairman has requested the vice chairman to hold the meeting on behalf of him. Next, we don't need to delay the meeting until the two invitees arrive. We don't need to delay the meeting until the two invitees arrive. Invitees என்ன? அழைப்பாளர்கள். Understand? அந்த two inviteesம் வர வரைக்கும் நாம மீட்டிங்கை டிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to delay the meeting until the two invitees arrive. Next, they don't need to prolong the meeting beyond the scheduled time if most of the members don't agree. They don't need to prolong the meeting beyond the scheduled time if most of the members don't agree. Most of the members agree பண்ணலைன்னா ஷெடியூல் டயத்துக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த மீட்டிங்கை prolong பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீட்டிக்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to prolong the meeting beyond the scheduled time if most of the members don't agree. Next, we don't need to hurry since we have enough time to go to the Ekmo railway station. We don't need to hurry since we have enough time to go to the Ekmo railway station. Ekmo railway stationக்கு போக நமக்கு போதுமான டைம் இருக்கிறதால் நாம ஹரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to hurry since we have enough time to go to the Ekmo railway station. Next, they don't need to unload all the materials from those two lorries during the daytime. They can unload them after 10 o'clock tonight. They don't need to unload all the materials from those two lorries during the daytime. They can unload them after 10 o'clock tonight. டே டயத்தில் அந்த டூ லாரிஸ்ல இருந்து அவர்கள் எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அன்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் இன்னைக்கு நைட்டு 10 o'clock பிறகு அவைகளை அன்லோட் பண்ணலாம். They don't need to unload all the materials from those two lorries during the daytime. They can unload them after 10 o'clock tonight. Next, we don't need to investigate him in connection with the murder case as he was not there when the murder occurred. We don't need to investigate him in connection with the murder case as he was not there when the murder occurred. Murder கொலை நடந்த பொழுது அவர் அங்கே இல்லாததால் அந்த மர்டர் கேஸ் சம்பந்தமாக நாம அவரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, விசாரணை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't need to investigate him in connection with the murder case as he was not there when the murder occurred. Next, they don't need to start the function before the chief guest arrives. They don't need to start the function before the chief guest arrives. Chief guest வந்து அடைவதற்கு முன்னாடி
அவர்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to start the function before the chief guest arrives. Next. They don't need to form a trust without obtaining consent from all the members. They don't need to form a trust without obtaining consent from all the members. Consent என்ன சம்மதம். எல்லா மெம்பர்ஸிடமிருந்து கன்சென்ட் பெறாமல் அவர்கள் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to form a trust without obtaining consent from all the members. Next. They don't need to select him if he doesn't play well in the basketball match to be held next week. They don't need to select him if he doesn't play well in the basketball match to be held next week. Next week நடக்க இருக்கிற அந்த பாஸ்கெட்பால் மேட்ச்ல அவன் நல்லா விளையாடணும்னா அவர்கள் அவனை செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to select him if he doesn't play well in the basketball match to be held next week. Last one. Your uncle doesn't need to interfere in their affairs to solve the problem if they don't want the third party's intervention in their affairs to solve their problem. Your uncle doesn't need to interfere in their affairs to solve the problem if they don't want the third party's intervention in their affairs to solve their problem. அவருடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண அவர்கள் தேர்ட் பார்ட்டியினுடைய இன்டர்வென்ஷனை அவங்களுடைய விஷயத்துல விரும்பலைன்னா உங்களுடைய அங்கிள் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண அவங்களுடைய விஷயத்துல தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Your uncle doesn't need to interfere in their affairs to solve the problem if they don't want the third party's intervention in their affairs to solve their problem. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kathirvelu. Thank you.